Hallo, vielen Dank fürs Mitmachen. In der vergangenen Woche richtet sich die Weltweite Aufmerksamkeit auf zwei miteinander verbundene Konfrontationen. Die eskalierende Kampagne der USA gegen Venezuelas sanktioniertes Netzwerk an Russlands militärische Reaktion in Europa. Nach dem US-Streitkräfte einen unter russischer Flagge fremden Tanker mit verbundenen zu venezolanischen Rohol beschlagnahmt hatten. Verteilte Moskau die Action scharf und warnte Washington, ist schu die internationalen Spannungen. Fast sieglich starteten russisch Streitkräfte ein der heftigsten Angriffswellen auf ukrainische Städte seit Monaten ein Abfolge, die in vielen Schlagzeilen als Vergeltungsmaßnahme dargestellt wird, doch die Schlagzeilen erfassen nur die Oberfläche. Dahinter verbirgt sich ein komplex geopolitische Struktur, die Sanktionen, Schifffahrtsrouten und den Wettbewerb der Großangriff miteinander wirkenden PEF. Die Beschlagnahmung des Tankers war kein Zellfall, sie war die Vernunft in einer Reihe von US-Interventionen, die darauf abzielten, Venezuelas Export zu unterbinden, von denen viel über russisch Schifffahrtsnetz abgewickelt wurden. Und Russlands militärische Eskalation kam nicht aus dem Nix. Sie entfaltet sich inmitten eines langen Krieges und besunit sich in einem Moment, als US-Action in Moskaus strategisch Interessen außerhalb Europas in Frage stellten. Hut wurden wir uns also genauer ansehen, was digentlich passiert warum die Vereinigten Staaten russisch Lieferungen nach Venezuela beschlagnahmt haben, warum Moskau so stark reagiert hat, wie Europa und Lateinamerika reagieren und was uns diese Konfrontation über die breite geopolitische Landschaft wird, die sich Anfang 2026 herausbilden wird, nicht Dramatik zu erzeugen, sondern Klarheit zu schaffen. Als US-Streitkräfte einen unter russischer Flagge fahrenden Tanker mit venesolanischem Rohol abfingen und beschlagnahmten, verschärften sich die diplomatischen Spannungen zwischen Washington und Moskau umgehend. Moskau verurteilt die Action als rechtswidrig und destabilisierend und warf den USA vor, gegen Normen Verstoß in und ein, wie russisch beamt is nannten, neokolonial Control über Venezuelas Energiesektor anzustreben. Für Russland bedeutet die Beschlagnahmung nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch eine Herausforderung für seine strategischen Beziehungen in Lateinamerika. Der Tanker, Teil einer zunehmend unter Beobachtung stehenden Staatenflotte, dieser Umhang von Sanktionen umgeflaggt worden war, symbolisiert, wie eng Russland mit Venezuelas Wirtschaft verflochten war. Fast sieglich startet Russland ein seiner großen Rechten und drohenden Angriffswellen gegen ukrainische Infrastruktur seit Monaten. Stromnetz wurden angegriffen, Unmerer Städte ergriffen Notfallmaßnahmen, Stromausfall Zubu Latigen. Für Nachrichtenmedien die nach entwickeln Erklärungen suchten, war die Überschneidung unwiderstehlich. Schlagzeilen bezeichneten die Angriff als Reich für die Beschlagnahmung des Tankers und Wirknu, paffen die Ereignis in Südamerika mit dem Krieg in Osteuropa durch ein einheitlich Deutungsmuster. Offiziell Stellungnahmen stellten des Verbindung jedoch nicht explizit her. Russisch Arden stilisierten die Angriff als Teilaufwender Militaroperationen. Westlich beamt behandelten sie als Eskalation innerhalb eines bereits bestehenden Konflikts. Der Zeitpunkt sorgt für reißerische Schlagzeilen, doch die zugrundeliegenden Dynamiken waren komplexer. Die tatsächlichen Zusammenhänge zu verstehen, ist es hilfreich, die verschiedenen Ebenen zu trennen. Maritime Strafverfolgung, Sanktionen, Energiepolitik, Diplomatie und Krieg. Die Beschlagnahmung des Tankers durch die USA ist Teil einer anhaltenden Kampagne. In den letzten Wochen haben die Vereinigten Staaten mehrere Öltanker mit verbundenen zu Venezuela beschlagnahmt, darunter auch einige, die auf russische Firmen registriert oder von diesen betrieben wurden. Beamte des Finanz- und Außenministeriums haben die Durchsetzung der Sanktionen verstärkt.
Die KU Stenwatch Verfolg Tanker über den Atlantik bis in die Karibik. Dies Maßnahmen zielen darauf ab, Venezuelas sanktioniert Export zu unterbinden in Netzwerk. Das stark auf zwischen Händler Steenregister und unter neuer Flagge fahrende Schiff angewiesen ist, Abnehmer vorwiegend in Asien zu erreichen. Aus Washingtoner Sicht dienen dies Beschlagnahmungen dazu, Venezuelas Finanzkan li Zuschlag chen an nach der US-Militaroperation die Nicolas Maduro entmachtet hat, die Kontrolle über die Lieferungen zu erlangen, doch die Beschlagnahmungen betreffen auch Russland. War in which Tiger finanzieller und logistischer Partner des venezolanischen Ölsektors. Russisch Reedereien, Energiekonzern und staatliche Akteur haben Caracas beim Rohöltransport unterstützt und im Gegenzug Schulden gedealt, geopolitischen Einfluss erhalten und Energie zu in Städten Konditionen besiegen können. Die Unterbrechung dieser Lieferungen setzt sowohl Russland als auch Venezuela unter Druck. Dies Urkel art Moskaus scharf Riekchen. Russische Offiziell bezeichneten die Beschlagnahmung als illegal, forderten die Freilassung der inhaftarten Besatzungsmitglieder und warnten vor Konsequenzen für die maritime Stabilität. Russland stellt jedoch keinen Zusammenhang zwischen seinen darauffolgenden Angriffen in der Ukraine und dem Tanker vorfolger. Dies Angriff erfüllten sich in das bestehende militärische Muster des Krieges ein und stellten kein spezifische Vergeltungsmaß, nämlich im Zusammenhang mit Lateinamerika dar. In einem geopolitisch fragmentierten Informationsumfeld kann ein zeitliche Beschneidung öffentlicherweise als kausaler Zusammenhang interpretiert werden, insbesondere wenn Schlagzeilen auf Dramatik setzen. Unterdessen hat Europa die Situation vorsichtiger angegangen. Europe ische Regierungen kritisierten die humanitären und zivilen Folgen der russischen Angriff auf die Ukraine und äußerten gleichzeitig Besorgnis über die maritimen Aktionen der USA in Lateinamerika. Insbesondere Deutschland betont die Einhaltung des Via-Rechts im venezolanischen Kontext und warnte vor Präzedenzfällen, die Souver nicht untergraben. Für Europa ist die Entscheidungster Gersendrektements, Icket und Präzedenzpfiff Lilibenso wichtig wie politisch Sympathie. Obwohl die europäischen Staaten die Ukraine mehrheitlich unterstützen und die russische Aggression verurteilen, bleiben sie, anabei in vom beteiligten Akteur, gegenüber einseitigen Militäraktionen außerhalb multilateraler Rahmenwerk vorsichtig. Lateinamerika hat mit eigenen Bedenken reagiert. Die Länder der Region beobachten die US-Operationen Venezuela mit einer Mischung aus Besorgnis und Resignation. Die Beschlagnahmung von Tankern, die Präsenz US-amerikanischer Marineeinheiten und die Ausweitung der Kontrolle über Venezuelas als Sektor haben die seit langem bestehenden Debatten über Intervention und Souveränität neu entfacht. Einige Regierungen des Vorgehen der USA als destabilisierend und der Verzichten auf ein oder veröffentlichte Stellungnahme, DSC die Beziehungen zu Washington in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten nicht belasten wollen. Die regionalen Institutionen haben keine einheitliche diplomatische Position formuliert. Diese Fragmentierung spiegelt die veränderte strategische Landschaft Lateinamerikas wider, in der ideologisch eines Schutzher und wirtschaftlich Refniste Worker geworden sind. In den Vereinigten Staaten wurden die Tankerbeschlagnahmungen als Durchsetzungsmaßnahmen und nicht als Kriegshandlungen dargestellt. Offiziell stellen Verweisen auf Sanktionen, rechtliche Befugnis und Operationen gegen Menschenhandel. Die USA präsentieren des maritimen Operationen zudem als Teil umfassenderer Hungen zur Sicherung der venezolanischen Infrastruktur für den Wiederaufbau und die Marktstabilisierung. Dieselbe Argumentation wird nach Maduros Festnahme verwendet. Für Washington steht die Wiederherstellung der Ordnung im Vordergrund, die Legalisierung des Handels, die Besiedigung krimineller Akteure und die Sicherung von Ressourcen. Russland sieht deren Energie, Einfluss und Zugang zu globalen Handelsrouten.
Die Tanker Beschlagnahmungen treffen Russlands Fe Hicket, sein globalen Schifffahrtsnetzwerk zu nutzen, im Kern. Sie untergraben Südem Moskaus Strategie, venezuelanisches Rohol als Instrument der Diplomatie und Finanzierung einzusetzen. Jahrelang exportiert Venezuela Öl nach China und Russland, Schulden zu begleichen. Sanktionen zu umgehen und strategisch Partnerschaften aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten herden dies Vereinbarung nun nicht durch Diplomatie, sondern mit Gewalt. Energie sie haltet langem zu den wenigen Bereichen, in denen Russland weltweit über budgetenen Einfluss verfügt. Venezuela Wirtschaft Moskau einen Stützpunkt in der westlichen Hemisphäre einer Region, in der russische Einfluss historisch gesehen begrenzt war. Die Zerstörung dieses Stützpunkts chat Russlands Hicket wirtschaftlichen Einfluss auszubauen und erschwert sein weiterreichenden geopolitischen Ambitionen. Sie signalisiert Peking Südem, dass Washington beabsichtigt, dem chinesischen Einfluss in Lateinamerika direkt entgegenzutreten. Die US-amerikanisch-chinesische Dimension ist zentral. China verteilte den der Festnahme Maduros FURT und besitzt nicht die US-Kontrolle über venezuelanisches OL als Verletzung der Souveränität. Die Beschlagnahmung der Tanker verschärft die Spannungen, die sie die Lieferketten unterbricht, die Venezuela mit chinesischen Raffinerien verbunden hatten. Chinas Interesse an venezuelanischem OL war nicht rein kommerzieller Natur. Es war strategischer Natur und umfasst langfristig Wörter Infrastrukturkredit und geopolitische Positionierung der Verlust des Zugangs zu venezuelanischem Rohol oder die Vermittlung dieses Zugangs durch die Vereinigten Staaten verändert Chinas Energiestrategie grundlegend. Russland und China verfolgen in Venezuela zwar nicht dieselben Interessen, teilen aber ein gemeinsames Sorge. Die US-Dominanz in einem ressourcenreichen Staat in einer geopolitisch-historisch umkämpften Region verbietet Venezuela einen Weg, westliche Energiesystem zu umgehen. Für China bedeutet dies Zugang zu Energiequellen, für Russland Einfluss. Die US-Intervention bedroht beide, wo also passen die Angriffe auf die Ukraine in dieses Bild. Sie passen nicht eindeutig hinein, und genau das ist der Punkt. Russlands Krieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt seiner strategischen Ausrichtung. Rechten und Drohnenangriff sind Teil dieser Kriegslogik. Sie dienen militärischen, psychologischen und diplomatischen Zielen. Doch Medienbericht, insbesondere solche, die sich auf Konflikt konzentrieren, verdichten oft Zeitable Juf und Akteur zu einer einzigen Geschichte. Die eines russischen Vergeltungsangriffs für die Beschlagnahmung eines Tankers mag zwar für ein Schlagzeil nicht sein, doch die strategische Realität ist vielschichtiger und fragmentierter. Der Krieg in der Ukraine wird oft weiterhin eigenständig GT von der Dynamik des Schlachtfelds, politischen Fristen und internationalem Druck. Die Verbindung zwischen der Beschlagnahmung des Tankers und den Angriffen auf die Ukraine besteht nicht in einem kausalen Zusammenhang, sondern in der geopolitischen Atmosphäre. Beide Ereignisse verdeutlichen, wie die Konfrontation zwischen den USA und Russland mittlerweile mehrere Schaupels gleichzeitig umfasst. Europa sieht Krieg, Lateinamerika sieht Energie und Durchsetzungskraft, China sieht Konkurrenz. Europa befindet sich im Spannungsfeld zwischen BU-Industrie und Vorsicht. Lateinamerika steht zwischen Souveränitsbedingungen und wirtschaftlicher Notwendigkeit. China und Russland befinden sich im Spannungsfeld zwischen Destabilisierung und Anpassung. Und die Vereinigten Staaten üben in allen drei Bereichen gleichzeitig Einfluss aus. Kein dieser Dynamiken wird sich schnell auflösen. Tankerbeschlagnahmungen werden so lange andauern wie Washington sei vorwirksam hält. Russische Angriffe in der Ukraine werden so lange andauern wie Moskau sie für notwendig erklärt. China wird weiterhin diplomatisch agieren, seinen Zugang zu Energie zu sichern.
Europa wird weiterhin das via Lockerrecht als stabilisierenden Bezugspunkt betonen. An Lateinamerika wird sich weiterhin mit diesen Kräften auseinandersetzen müssen. On Dianiket, Dians die regionalen Positionen präjute, Ereignis müssen nicht causal miteinander wirken sein, structural verbunden zu sein. Das modern geopolitische System basiert auf sich überschneidenden Kräften. Venezuela ist nicht die Ukraine, und die Ukraine ist nicht das Karibische Meer. Dennoch zirkulieren dieselben Akteure Interessen an Narrative zwischen ihnen und per gen Entscheidungen in beiden Ländern ohne jedoch Konflikt zu lösen. So funktioniert der globale Wettbewerb heute indirekt, gleichzeitig an unklar Grenzen, salt die Beschlagnahmung des Tankers die maritime Dimension der Konfrontation zwischen den USA und Russland offengelegt haben. Entfalten sich die weitreichenden geopolitischen Folgen gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. Moskaus diplomatische Rhetorik ist unzuheilig scharf, nicht nur gegenüber Washington, sondern auch gegenüber den internationalen Institutionen, die den Energiehandel und die Schifffahrt regulieren. Russische Fossil behaupten, die USA wollten Sanktionen und maritime Interventionen als Waffe einsetzen, die globalen Energien, Rücke unter amerikanischer Kontrolle zu formen. Für Russland geht es dabei mehr als nur Venezuela. Es berhört ein lange Richtung die FA Hicket der USA Energieströme nicht nur über Preis und Production, sondern auch über Infrastruktur, Schifffahrt, Versicherungen, Finanzen und Sanktionsregime zu beeinflussen. Dies Sorge ist nicht unbegrenzt. Im letzten Jahrzehnt haben die Vereinigten Staaten beispielslos Kapazität, Tensorbeobachtung und Kontrollenergieströme durch finanzielle Engpässe entwickelt. Versicherungen, Banken, Schiffsregister und Rohstoffhändler agieren innerhalb westlicher Regulierungssystem. Wenn Washington ein Schiff, einen Häfen oder ein Versicherungspolice als sanktionsverletzend einstuft, hat dies weitreichende Folgen für das gesamte globale System. Selbst ohne direkt Eingriff kann dieser Druck den Handel lahmlegen. Russland erlebt dies Dynamik nach dem Einmarsch in die Ukraine verstärkt. Venezuela leidet sich Jahren darunter. Die Beschlagnahmungen von Tankern stellen eine aggressive Variante derselben Strategie dar, nicht finanziell, sondern physische Durchsetzung. Russlands Verteilung spiegelt daher nicht nur die Wut über die Beschlagnahmung selbst wider, sondern auch die Sorge den Präzedenzfall. Wenn die Vereinigten Staaten russische Tanker in der Karibik beschlagnahmen, venezolische Gullieferungen umleiten und die Ressourcen eins, fremdens nach dem Sturs, seines Machthabers kontrollieren können, was hindert erhaltliche Operationen andersu. Russlands maritime Strategie beruht maßgeblich auf der Wirkung von staatlicher, privater und halbstaatlicher Akteure zu einem sanktionsresistenten Netzwerk. Schattenflotten, unter neuer Flagge verwendet Schiff und Umhangungen der Versicherungsbestimmungen ermöglichten es Moskau den Allefluss aufrechtzuerhalten. Venezuela übernahm aus der Not heraus dasselbe Modell. Durch den direkten Angriff auf dieses Netzwerk haben die Vereinigten Staaten die regulatorisch Eindämmung auf operative Städterungen ausgeweitet. Die Eskalation der russischen Angriff in der Ukraine hat Europas strategisch aber engekit erneut in den Fokus geru, Kate. Europe ist Regierungen verteilen Moskaus Angriff auf zivile Infrastruktur und prangern die humanitären Folgen an. Gleichzeitig müssen sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem Energie, Sicherheit und Diplomatie eng miteinander wirken sind. Der Krieg in der Ukraine hat Europa gezwungen, die Energiediversifizierung zu beschleunigen, die Verteidigung schachelt aufzustocken und die Beziehungen zu Washington und Peking neu zurichten. Die Lage in Venezuela verschärft die Situation sichtlich. Europa unterstützt zwar den Grundsatz der Sanktionsdurchsetzung, bleibt aber gegenüber einseitigen US-Militär-Operationen, die international Rechtsrahmen umgehen.
Deutschlands Kritik am Amerikanischen Vorgehen in Venezuela unter Streit des Spannungen. Berlin formuliert sein Bußerungen nicht ideologisch, sondern juristisch. Ein Hinweis darauf, dass das Velokorrekt Europas wichtigster diplomatischer Anker ist. China hingegen reagiert aus einer Position heraus, die von Energiebedarf und strategischer Rivalität geprägt ist. Peking verteilt die Operation zur Festnahme Maduros und aus Erdbedenken hinsichtlich der Souveränität. Die Beschlagnahmung der Tanker beeinträchtigt Chinas Zugang zu Vergi und stietem venezolanischen Rohöl in Abkommen, das Peking wirtschaftliche und geopolitisch Vorteil geboten hat. China hat die venezolanischen Wahlen nicht als illegitim anerkannt und den Dialog mit Caracas während der politischen Krise fortgesetzt. Nun muss es sich in einer Situation finden, in der Washington ein Ressource kontrolliert, die Peking in seine langfristige Energieplanung integriert hat. Diese Entwicklung wird in Zhongnanhai nicht unbemerkt bleiben. Chinas strategische Schriften betrachten Energiesicherheit als wesentlich für die Nationalsicherheit. Der Verlust des Zugangs zu venezolanischem Rohöl oder dessen Vermittlung durch die Vereinigten Staaten gefährdet dieser Strategie. Für Lateinamerika sind die Folgen unmittelbar und weniger abstrakt. Venezuelas Krise war geprägt von Massenvertreibung, wirtschaftlichem Zusammenbruch und institutionellem Zerfall. Maduro's Sturs hat dies Problem nicht gelöst, sondern new Unsicherheiten geschaffen. Die Vereinigten Staaten kontrollieren zwar die Ölproduktion, aber nicht Venezuelas politische Fraktionen, Sozialmächte oder administrativ Schulden. Wiederaufbau erfordert Legitimität, Unlegitimität erfordert Zustimmung. Es bleibt unklar, wie die Venezolaner auf die ausländische Verwaltung ihrer wertvollsten Ressourcen reagieren werden. Manche mögen die Stabilisierung begrüßen, und der sie als fremden Mischung betrachten. Die Region als Ganzes hat zu diesen Entwicklungen keine einheitliche Position bezogen. Dieses Schweigen spiegelt weiter, wie sehr Lateinamerika in der aktuellen Lage eine kohärente geopolitische Identität fehlt. Was dies zusammen ausmacht, ist die Fragmentierung der globalen Ordnung. Jahrzehntelang operiert die internationale Politik mit klar definierten Grenzen zwischen Diplomatie, Handel und Energie. Heute sind diese Grenzen verschwommen. Beschlagnahmungen von Schiffen beeinflussen die Energiemarkte. Energiemärkte beeinflussen eines. eines beeinflussen die Militärstrategie. Militärstrategie beeinflusst das diplomatische Handeln. Die Beschlagnahmung eines Tankers in der Karibik hat Auswirkungen in Osteuropa. Streiks in Osteuropa beeinflussen die Wahrnehmung in Peking. Tolerungen in Peking beeinflussen die Sanktionsdebatten in Brüssel. Die Kette ist nicht linear, sondern eng miteinander verflochten. Dies Fragmentierung erklärt auch, warum Schlagzeilen über Vergeltungsangriff so häufig vorkommen, selbst wenn die Kausalität unklar bleibt. Mediensystem verdikten globale Ereignis zunehmend zu wären Fakten erste Halster Ingen. Die Beschlagnahmung eines Tankers und ein Raketenangriff ereignen sich innerhalb weniger Tage und die erste Langdret sich Vergeltung. In Wirklichkeit folgt der Krieg in der Ukraine seiner eigenen Logik. Die US-Druckkampagne gegen Venezuela verfolgt ihre eigenen Ziel. Der Schnittpunkt liegt darin, wie sich die Rivalität der Gromcheit hut in verschiedenen Konfliktgebieten unklar entfaltet. Für die US-Politik stellt Venezuela nicht nur ein Eigenkreis dar, sondern auch ein strategisches Experiment. Durch die Kombination von Militäraktionen, Sanktionen, Beschlagnahmungen und Ressourcenmanagement erproben die Vereinigten Staaten einen integrierten Ansatz zur Machtprojection jenseits traditioneller Kriegsführung. Es gibt keine Besatzung, keine Doktrin des Regimeaufbaus und keine ideologische Rechtfertigung. Stattdessen geht es Kontrolle über Ressourcen, Handelsströme und strategische Partnerschaften, die Städte im Gegensatz zu früheren Phasen des US-Interventionismus,
Die F-Wörterung von Demokratie oder Humanit, Grauand in den Vordergrund stellten. Die Venezuela, Operation markiert einen Wandel hin zu einer transaktionsorientierten Geopolitik, die auf Einfluss statt auf Ideologie basiert. Russland interpretiert dies aus seiner eigenen historischen Perspektive. Moskau betrachtet die Kontrolle über Ressourcen als imperialistisches Instrument. Die Sowjetunion nutzt Energie, Verbue endit zu binden und Gegner zu beeinflussen. Das modern Russland verwendet Pipelines, Preisgestaltung und Verdergie, zu erreichen. Die US-amerikanische Kontrolle über venezolanisches Rohöl halt sich für Moskau daher wie eine strategische Eingrenzung an. Russland kann in Lateinamerika militärisch nicht eingetreten, aber es kann die US-Strategie andernorts erschweren. Die Ukraine bietet sich hierfür als naheliegendster Schauplatz an, nicht als direkte Vergeltungsmaßnahme, sondern als Teil eines umfassenderen Konflikts, in dem Druck in einem Bereich Druck in einem anderen nach sich sieht. Chinas Interpretation ist wiederum anders. Peking konzentriert sich auf langfristige Versorgungssicherheit, Stabilität und Zugang zu Rohstoffen. Es geht nicht darum, Venezuela zu kontrollieren, sondern das Land in Wirtschaftsstrukturen zu integrieren, die Chinas Einfluss ausweiten. Die Rung dieses Prozesses durch die USA stellt Chinas Anime eines ungehinderten Zugangs zu Rohstoffen aus fernen Ländern in Frage. Ob China mit Diplomatie, Alternativen Bezugsquellen oder neuen Partnerschaften reagiert, wird die Entscheidungsphase des Wettbewerbs prägen. Keiner der beteiligten Akteure sucht einen direkten Konflikt. Indirekt Konflikt sind jedoch durchaus möglich. Die Venezuela Operation zeigt, wie Macht ohne Krieg ausgeübt werden kann. Der Ukraine-Krieg zeigt, wie Krieg ohne Friedensverhandlungen geführt werden kann. Die Tanker-Beschlagnahmungen zeigen, wie Zwangsmaßnahmen direkte ohne Verhandlungen gestalten können. Zusammengenommen veranschaulichen sie eine Welt, in der Zwang und die Stil von Kooperation tritt und Stabilität ein institutionelles Zentrum fällt. Wohin das internationale System verview hart bleibt unklar. Die Vereinten Nationen haben nur begrenzt Kapazitäten, dies Konflikt beseitigen. Europa fällt der Zusammenhalt, zu vermitteln. Lateinamerika fällt der Einfluss, sie zu gestalten. China und Russland fällt die geografische Position, ihnen direkt entgegenzuwirken. Und die Vereinigten Staaten besitzen momentan die Initiative, wie des Initiative anhält, da Devon ob Washington taktisch Erfolg in strategisch Stabilität umwandeln kann, eine Herausforderung. Die weitaus komplexer ist als die Beschlagnahmung von Tankern oder die Gefangennahme von Staatsoberhäuptern. Was wir erleben, ist also kein Single Resurregnis, sondern ein aufschlussreicher Moment. Seht, wie global Politik heute funktioniert, nicht Rungen oder ausgehandelt BU in Nis, sondern durch sich überschneiden Manöver, die gleichzeitig in verschiedenen Bereichen ausgeführt werden. Venezuela ist nicht die Ukraine. Die Ukraine ist nicht China und China ist nicht das Karibische Meer und doch verbindet das Verhalten der Grundsätze in der Praxis. Wenn Ihnen dies Rung geholfen hat, die zusammen in dieser Ereignis zu verstehen, nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die realen geopolitischen Strukturen, teilen Sie doch mit jemandem, der die Situation verfolgt. Ein frühzeitiges Erkennen des Musters ist immer besser, als es im Nachhinein zusammensetzen zu müssen.